Greeting to one and all. I'm going to discuss about the topic for sensor and types. What is in sensor? A sensor is a device that detects and responds to some type of input from the physical environment. The specific input can be light, heat, any one of the great number of other environmental phenomena. The output can be human readable display. It is example, mercury sensor to measure the temperature, oxygen sensor to detect the oxygen level. Next, we have discussed about the example for motion sensor in various systems including home security light, automatic doors, bathroom fixture are using the motion sensor and also used for touchscreen sensor one of the applications for motion sensor. Next, we are going to discuss about the applications of sensor. In the sensor, mostly used for wireless sensor network, water level indicator, laser security alarm, firing alarm sensor, automatic tracking and speed control mechanism. Next, railway gate control mechanism, smartphone touchscreen. These are all the several applications for sensor. Next, we are discuss about the strain gauge. What do you mean by strain gauge? Is a strain gauge also the metal conduct or compress. It is changing the resistance value and the account of fact that length of diameter of conductor change. Also changing the resistivity in the conductor. When it's strained, that is called force applied to the conductor, and this property is called changing. It's called a piezoelectric effect. இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா that is called the conductor taking the conductor, we are applying the force, the length will be changes. The length changes to changing the fractional value to del L. The resistance changes to R to del R. Del R. The strain gauge are used for measurement of strain in many detectors, such as what are the main applications of strain gauge used to load cell, torque motor, diaphragm pressure gauge, and extra. These are applications for strain gauge sensor. Next, we are discuss about the capacitive sensor. The capacitive sensor also used to flow the liquid level and pressure, fluid level composition, and also fluid how to measure the fluid level. They mainly used for capacitive sensor. What is the concept of capacitive sensor is which generate the electric signal according to the input. The capacitive sensor directly sends a variety of things motion which can be converted into the motion or dielectric constant. What is the main purpose of using capacitor sensor? The capacitor sensor is to converted into the motion or dielectric constant. அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா the main purpose of capacitor sensor எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா it is measure the motion, direction of motion or dielectric constant. Such as என்னதெல்லாம் மெஷர் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரெஷர், ஆக்சிலரேஷன்ஸ், fluid level, and what are the fluid composition in the content. This is measure the fluid composition. So next we are discuss about the inductive sensor. Okay, the capacitor sensor is to measure the fluid flow level. The inductive sensor is to detect the unknown object or detect the content in the body. In the inductive sensor is a proximity sensor. Is an electric proximity sensor which detect object or anything without touching them. புரியுதுங்களா? It is proximity sensor to measure the detect the object without touching them. It's called an inductive sensor. What are the applications of inductive sensor? It is used to detect the metals,
டாபிக் என்ன சார்? சார் ரெக்கார்ட் ஆகிடுமா? அது ஸ்க்ரீன் இதாகிடுச்சு. Sorry for the disturbance. The applications of metal inductive sensor is used to metal detector, traffic light, car washes, extra. These are the applications for inductive sensor. What is the main comparison of capacitive and inductive sensor? The capacitive sensor is used to measure the motion or dielectric constant, but inductive sensor is used to detect the metal without touching them. The capacitance are used to fluid level and also flow level composition, and the inductive sensor is used to measure the identify the metal detector and also traffic light, car washes, extra. Next we are discuss about the ultrasonic sensor, similar to the radar or sonar, which evaluate attribute of target by interpreting the echoes from the radios or sound wave. Applications of inductive sensor are used to in the chip to detect the unknown object. This is the main application of inductive sensor. Next we are discuss about the flow sensor. Flow sensor is a device that sensing the rate of fluid flow in the conduct. Typically, flow sensor is a sensing element in a flow meter. Example ஒரு diagram போட்டிருப்போம். There is temperature, floating element, how to gas entering to the tube to measure the flow rate. Example, Hall effect thermal mass flow meter and also extra. It's called example for flow sensor. எங்கே சார் யூஸ் பண்ணுறோம்? The applications of flow sensor in used for industry for measuring the flow rate. And our capacitance are used to measure the body field system and then the extra. Next we are discuss about the semiconductor strain gauge sensor. To have high resistivity and high value of gauge factor is a desirable. இதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா a high we are using the semiconductor strain gauge. A high gauge factor means relatively higher changing the resistance, which can be easily measured with a high degree of accuracy. The semiconductor strain gauge எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா semiconductor strain gauge are used when a high gauge factor and small environment are required. Strain gauge also used to measure the changing resistance property, inductive property, resistive property, length property, everything will be changes. But semiconductor strain gauge, with changing the measure the resistivity only measure. To change the resistivity only measure. That are the main difference between the strain gauge and also semiconductor strain gauge. Again, one time repeating, strain gauge is to measure the changing resistive and also length and then resistivity. But the semiconductor strain gauge only used to measure the resistivity. இப்போ டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரெயின் கேஜ் போட்டிருப்போம். அதில் வந்து எப்படி வந்து செமிகண்டக்டர் ஸ்ட்ரெயின் அப்ளை பண்ணும்போது எப்படி நமக்கு சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த அப்ளை டு த ஸ்ட்ரெயின் சேஞ்சிங் த resistivity, the resistance proportional to changing the resistivity. The resistance changes with the direct proportional to the resistivity. What are the range of frequency measured using the semiconductor strain gauge? Up to range for 10 to 12 kilohertz. And also length measured equal எவ்வளோ மெஷர் பண்ணதுன்னா 0.7 to 7 millimeter. Up to measure for 0.7 to 7 millimeter. Drawback for semiconductor strain gauge, it has high sensitivity and also changing with the temperature. Next, what are the prevalent for strain and strain gauge and gauge factor? What are the prevalence explained below? First one is strain. The amount of deformation of body due to an applied force is called a strain.
or another defined for strain is a defined as a functional change in length. ஃபங்க்ஷனல் சேஞ்சிங் லென்த் எவ்வளோ வந்து லென்த் சேஞ்ச் ஆகுது அதையும் மெஷர் பண்ணுறது தான் நம்ம ஸ்ட்ரெயின் வேல்யூ. இட் இஸ் அப் டு மெஷர் ஃபார் 10⁻⁻⁶. The strain equal to changing length by original length. Changing length by original length. சார் இது க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. Strain gauge. Next we are defined for strain gauge. Strain gauge is used to measure the strain whose electric resistance direct proportional to amount of strain in the device. எவ்வளோ வந்து ஒரு டிவைஸில் ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது, இன் எலக்ட்ரிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ப்ரொபோஷனலாக எவ்வளோ வந்து ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது அதை மெஷர் பண்ணுறது வந்து ஸ்ட்ரெயின் கேஜ். நெக்ஸ்ட்டு வி ஆர் டிஃபைன்டு கேஜ் ஃபேக்டர். வாட் இஸ் பை கேஜ் ஃபேக்டர்? தி ரேஷியோ ஆஃப் fractional changing resistance to fractional changing length is equal to defined for short form mentioned for GF, that is equal to del R by R divided by del L by L. The metallic strain gauge range around equal to 2. The gauge factor again I repeated for strain and also strain gauge factor. Strain means amount of deformation of body due to one applied force. எவ்வளோ வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோமோ அப்போ வந்து இந்த மெட்டலோட பாடி எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்குது, லென்த் ஆஃப் சேஞ்ச் எவ்வளோ இருக்குது அதை மெஷர் பண்ணுறது தான் ஸ்ட்ரெயின். அப்போ ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறது டு மெஷர் த சேஞ்சிங் லென்த். ஷார்ட் ஃபார்ம் how to tell the strain means measure the changing length due to one applied force changing the body of length is called a strain. The strain gauge is to என்ன சொல்ல வரோம்னா strain gauge is to measure the strain whose electric resistance proportional to the amount of strain in the devices. அந்த எலக்ட்ரிக் ரெசிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ வந்து சேஞ்ச் ஆகுதோ அதை சொல்கிறது தான் வந்து ஸ்ட்ரெயினை பொறுத்து எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது அதை சொல்கிறது தான் வந்து இட் இஸ் கால்ட் strain gauge. The gauge factor also எப்படி சொல்ல வரோம்னா the ratio of fractional changing resistance to fractional changing length. The gauge factor equal to del R by R divided by del L by L, or changing resistance by changing length. In metallic conductors, semiconductor strain gauge also range equal to 2. Next we are discuss about the temperature sensor. The temperature sensor is only in house and also industrial, mostly used for temperature sensor. What is by temperature sensor? The device which give temperature measurement as an electrical signal is called as temperature sensor. Example என்ன சார் இருக்கும் அதில்? எக்ஸாம்பிள் தெர்மிஸ்டர் அண்ட் ஆல்சோ தெர்மோகப்பிள். What is by thermistor? What is by thermocouple? Thermistor also is known as thermal resistance. It is a changing the resistance with the temperature changes. It's called a thermistor or thermal resistance or thermal resistance. Next we are discuss about the example for thermocouple. What is by thermocouple? When a two metal taken is heated at the different temperature to measure the difference between the voltage between the junction is called to produce a EMF. To measure the EMF is called a thermocouple element. It is used to gold or silver or gold and copper. They are taking the different temperature and also both metal also different temperature and also different property. How to join the heat to measure the across the voltage is called a thermocouple element. What are the applications of temperature sensor? It is used to digital thermometer in the boiler, furnace and gas turbine, etc. This is example for temperature sensor. Once again I repeated for temperature sensor. Temperature sensor என்ன சொல்லுதுன்னா the device which gives temperature measurement as an electrical signal is called a temperature sensor. Example thermistor and thermocouple. Thermistor என்ன சொல்கிறாங்கன்னா thermistor is a thermal resistor or thermal resistance. Resistor means என்ன அர்த்தம்னா it is vary the temperature
proportional to the resistance is called a thermistor. தெர்மோகப்புள் மீன்ஸ் என்ன சொல்கிறோன்னா, தெர்மோகப்புள் தட் இஸ் கால் டெம்பரேச்சர் மூலிமா ரெண்டு மெட்டலை ஜாயின் பண்ணுறோம், கப்புள் பண்ணும்போது அது எவ்வளோ இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. போத் மெட்டல் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் டு மெஷர் த அவுட்புட் இன் இஎம்எஃப் இஸ் கால்ட் அ டெம்பரேச்சர் சென்சார். இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொன்னால் இப்போ தான் சொல்லியிருப்போம். டிஜிட்டல் தெர்மோமீட்டர் இன் பாய்லர் ஃபர்னஸ் அண்ட் ஆல்சோ கேஸ் டர்பைன். Next we are discuss about the light sensor. Light sensor means என்ன பண்ணும், it is called is something that robot can be used to detect the current ambient light level. It is called, it is a working on the principle based on the photoelectric effect. What is the photoelectric effect? ஒரு எனர்ஜியை இன்னொரு எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான். இதில் என்ன பண்ணால் அந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னா, ஃபோட்டோ மீன்ஸ் லைட்டு, ஒளி. அது என்ன பண்ணால் நமக்கு வந்து கன்வெர்ட் த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. வாட் இஸ் மை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி? பவர், வோல்டேஜ், கரண்ட். த லைட் எனர்ஜி கன்வெர்டட் இன்டு த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கால்ட் அ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். அதுலேயே மீனிங் இருப்பாங்க. ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக், ஃபோட்டோங்கிறது ஒளி, எலக்ட்ரிக்கிறது நமக்கு வோல்டேஜ், கரண்ட் இது வேணால் இருக்கலாம். அதுதான் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் சொல்லிக்கிறோம். Most of the sensor that is called a photodiode, photodetector, LDR, they used on the principle for photoelectric effect. Example for photoelectric effect also photoresistor, photodiode. What is the photoresistor? It is called a photoresistor means in a LDR, that's light dependent resistor. We have, it is a variable resistance. The resistance also vary depending upon the intensity of light. LDR means light depend, லைட்டை பொறுத்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும்போது இன்டென்சிட்டி லெவல் வந்து வேரி ஆகும். அது சொல்கிறதா வந்து லைட் டிபெண்ட் ரெசிஸ்டர் ஆர் போட்டோ ரெசிஸ்டர் ஆர் போட்டோ கண்டக்டர். நெக்ஸ்ட்டு ஃபோட்டோ டயோட். The photodiode also when a light exposed the diode, that is called measured the light converted into the electrical voltage measured. The light converted into the diode here, it has two region PN junction. The P region go to the connected to the negative of the battery, N region connected to the positive of the battery. It is a reverse bias application. Opposite poles are moving, that is called P region go to the N side, N region go to the P side. This is form the diffusion region. The diffusion width also less in the forward bias, it is called hit on the light also less. Up we have to measure the light intensity less, and also diffusion width also high, that is called hit on the light also heavy, it is called measure the high voltage or current flow. The example for light sensor is to CRO. CRO means என்ன சொல்லணும்னா cathode ray oscilloscope and also mobile camera. These are the main applications for light sensor. And second, I repeated for light sensor. Light sensor means என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா is something that device the robot can be used to detect the current ambient light level. அதாவது லைவாக எவ்வளோ வந்து நமக்கு கரண்ட் லெவல் இருக்குது லைட்டை பொறுத்து அதாவது மெஷர் பண்ணுறது தான் வந்து லைட் சென்சார். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா என்னென்ன பார்த்தோம், எல்டிஆர், இட் இஸ் கால்ட் லைட் டிபெண்டன்ட் ரெசிஸ்டர். It is a made up of semiconductor materials, calcium sulfate or calcium selenide. இது நமக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா எவ்வளோ வந்து நம்ம கிட்ட கொண்டு போகிறோமோ, எல்டிஆர் கிட்ட கொண்டு போகிறோமோ அந்தளவுக்கு நமக்கு லைட் வந்து பிரைட்னஸாக இருக்கும். அதே தூரம் கொண்டு போக என்ன பண்ணோம், லைட் இன்டென்சிட்டி லெவல் வந்து குறைஞ்சி போயிடும். இதான் வந்து அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா கிட்ட போனால் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும், தூரம் கொண்டு போனால் தூரம் அதிகமாக டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக என்ன பண்ணோம், டிம் வந்து குறைஞ்சி போயிடும், டிம்னஸ் லைட் வந்து டிம் ஆகிடும். இதுதான் டிஃப்ரெண்ட். இது லைட் டிபெண்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். அதாவது லைட்டோட செறிவு, ஒளிச்செறிவு கிட்டக்க இருக்கும்போது பிரைட்னஸாக இருக்குது, எல்டிஆர் கிட்டக்க இருக்கும்போது தூரம் கொண்டு போக நமக்கு என்ன பண்ணணும், பிரைட்னஸ் லெவல் வந்து கம்மியாகிடுது. இட்ஸ் கால்ட் அ லைட் டிபெண்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்கோன்னா ஃபோட்டோ டயோட் ஆர் ஃபோட்டோ சென்சார் ஆர் ஃபோட்டோ டிடெக்டர். when expose light to the photo detector and also to measure the voltage or current. It is made up of semiconductor material. It has two region, P and N region. The P connected to the negative of the battery, N connected to the positive of the battery. It is also created both also opposite polarity to form the diffusion region.
The width also depreciation width also less, and also hit on the light falling on the light on the devices, it is create the voltage. அப்போ அதில் ஒலி எதை பொறுத்து இருக்குன்னா எவ்வளோ வந்து வித்து இருக்குதோ அதை பொறுத்தா நமக்கு என்ன பண்ணணும், அதில் செல் லெவல் ஆஃப் கரண்ட் ஆர் வோல்டேஜ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இதான் வந்து ஃபோட்டோ டயோட். வாட் ஆர் த மெயின் அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ்ட் ஃபார் light sensor also? CRO, mobile cameras, extra. Next, the continued topic for radiation sensor. It is one of the applications for similar to the light sensor. Radiation sensor is first we are discussed about what is in the radiation. Radiation is a emission of energy from matter in the form of temperature or high speed particle, in the form of temperature or in the form of rays or high speed particle. Example, rays means X-rays, that is called particle means alpha and beta particle. Emission of energy from the matter in that form of என்னென்னவா எனர்ஜி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ரேஸாக ஃபார்ம் ஆகலாம், and also எப்படின்னா ஆல்ஃபா பீட்டா பார்ட்டிகள்லேருந்து நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்கலாம். திஸ் கால்ட் ரேடியேஷன். Next we discuss about the radiation sensor. இப்போ ரேடியேஷன் நான் சொன்னோம், that is called emission of energy from the matter in the form of rays or high speed particle. அதாவது எவ்வளோ வந்து அந்த மேட்டர் ஆஃப் அந்த உலகத்துலேருந்து எவ்வளோ வந்து ரேஸ் வெளிப்படுது, அது எவ்வளோ பீட்டா பார்ட்டிகல் வெளிப்படுத்துது ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது, தட் இஸ் கால்டு, அதான் வந்து ரேடியேஷன் சொல்லியிருக்கோம். Next we are discussed about the radiation sensor. Radiation sensor or detector or device that sense or measure the radiation. What is the radiation sensor? The radiation sensor is also used to என்னதை மெஷர் பண்ணுதுன்னா சென்ஸ் மெஷர் த ரேடியேஷன் ஆர் நமக்கு சென்ஸ் பண்ணும் ஆர் மெஷர் பண்ணும். இட்ஸ் கால்ட் அ ரேடியேஷன் சென்சர். Mostly based on the, it is mostly based on the photoelectric effect. Both the concept of light sensor and radiation sensor, it is based on the principle of photoelectric effect. What is the photoelectric effect? Already we discussed. Photoelectric effect means என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்ம வந்து ஃபோட்டோ, அதாவது ஒளி வந்து எப்படி வந்து எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகுது. இட் இஸ் கன்வெர்ட் லைட் எனர்ஜி இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. The photo detector, photo diode, and also LDR based on the principle for photo based on the principle of photovoltaic effect. It's called solar cell. It's called photovoltaic effect. It is here based on the principle for photovoltaic effect. So how to working on the solar cell? The solar cell also is to லைட் ரேஸ் வந்து எவ்வளோ நமக்கு படுதோ அந்த பிளேட்டில் சோலார் பேனலில் நமக்கு ஸ்டோர் ஆகிட்டு அதில் அவுட்டிங் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த டெம்பரேச்சரில் அஃபெக்ட் ஆகாமல் கொடுத்துருப்பாங்க. அது ஒவ்வொரு பிளேட் ஒவ்வொரு செல்லு நமக்கு என்ன பண்ணால் 0.25 வாட்ஸ் மெஷர் பண்ணி கொடுக்குது. இதுலேருந்து அப் டு நமக்கு டிபெண்டிங் அப்பான் எந்த லைட்டு நம்ம எரிய வைக்கிறோம், எவ்வளோ வந்து ஃபேனு லைட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ண மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இந்த சோலார் செல் ஆல்சோ யூஸ் டு assembly for college campus and also industrial, small industrial light applications, fan running application is used to solar cell. Another name of solar cell also photovoltaic effect. Photovoltaic cell or photovoltaic effect. It is called photo energy, light energy convert to the voltage. Voltaic அப்படின்னா எவ்வளோ வந்து வோல்டேஜை கன்வெர்ட் பண்ணுது ஆர் எவ்வளோ வந்து எனர்ஜி பவராக எவ்வளோ கன்வெர்ட் பண்ணுது. தட் இஸ் கால்ட் அ photovoltaic effect ஆர் photovoltaic cell சொல்கிறோம், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இட் இஸ் மோஸ்ட்லி த பேஸ்ட் ஆன் பிரின்சிபல் ஆஃப் photoelectric effect. இப்போ தான் நம்ம சொன்னோம் photoelectric effect மீன்ஸ் என்ன சொல்லணும்னா இட் இஸ் கால் லைட் எனர்ஜி ஹவு டு கன்வெர்ட் த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மீன்ஸ் என்ன பண்ணணும், வோல்டேஜ் கரண்ட் பவர் டிஸ்கால்டு எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி சொல்லியிருக்கோம். த பிரிமோன் ஆஃப் எமிஷன் ஃப்ரம் மெட்டீரியல். Then electromagnetic radiation such as a photon என்னென்னா நமக்கு கொடுக்குதுன்னா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனை கொடுக்கும். இட்ஸ் கால்ட் ஃபோட்டானா விசிபிள் லைட்டாக கொடுக்கலாம். இந்த விசிபிள் லைட் ஃபாலிங் ஆன் தம் இஸ் கால்ட் அ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக். இதான் டெஃபினேஷன் ஃபார் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். வாட் இஸ் தி ஃபோட்டோ டெஃபினேஷன்? Then electromagnetic radiation such as photon of visible light fall on them is called a photoelectric effect. Example, that is called LDR photodiode.
LDR means என்ன சொன்னோம் நம்ம வந்து இப்போ தான் சொன்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம். LDR means light dependent resistance. What is by light dependent resistance? The light the LDR கிட்டக the LDR நமக்கு என்ன பண்ணணும், this is made up of cadmium sulfate or cadmium selenide. இது கிட்ட கொண்டு போக நமக்கு லைட்டோட பிரைட்னஸ் அதிகமாக இருக்கும். இந்த எல்டிஆருக்கு தூரமாக லைட்டை கொண்டு போக நமக்கு பிரைட்னஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்சி போடும். அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலில் வந்து வெரி ஆகுது. அதான் ரெசிஸ்டிவிட்டி பவர் வந்து இட் இஸ் ஏ LDR also high resistivity and also easy to maintenance and also easy to use. These are the main applications of LDR. The LDR is to this is to made up of that is light dependent resistor. It is used to VCR and also solar panel use பண்ணிக்கலாம். அடுத்து photodiode. Resistance changes with the intensity of light, also LDR. What are the main applications of LDR? Is a Berkeley alarm circuit and also alarm clock used for LDR. Next we are discussing about the photodiode. What is a photodiode? The another name is photodiode is a photosensor or photodetector. The photodiode exposed to light convert the electrical energy that is used to solar panel and also VCR. The photodiode working on the principles of the photodiode operating on reverse bias condition. The reverse bias P junction connected to negative of the battery, N junction connected to positive of the battery. That is called a reverse bias condition. When exposed to light on the photodiode, exposed to light on the photodiode, P junction to create a electron from move to N side. N junction create a hole move to P side. This is electron hole pair create a diffusion region. Next we are discuss about the mode of operations. First we are discuss about mode of operations is called a zero bias mode, photovoltaic mode, forward bias mode and also reverse bias mode. What is the zero bias mode is called a null condition. There is no uses for this condition. Photovoltaic mode is called light energy, the light falling on the solar panel to convert the electrical energy is called a photovoltaic mode. The photodiode similar to working on the photovoltaic mode. Next we are discuss about the forward bias mode. What is the forward bias mode? The P junction connected to the positive of the terminal, battery or positive terminal connected. N junction connected to the negative terminal. This is called a forward bias condition. That is called P junction create a hole opposite polarity create more. N junction create a holes. It is create a both form of electron hole pair. It is a form of small diffusive width. The light falling on the diffusive width. That is also what is the current flow. In forward bias mode, the current flow also less, and reverse bias mode, the current flow also high. Why? What are the difference between the forward bias mode, reverse bias mode? Reverse bias mode, P terminal connected to the negative of the battery, N terminal connected to the positive of the battery. The P terminal create a electron from move to N side. N terminal create a hole move to the positive of the battery. This is a combination of the electron hole pair to create a large number of with diffusion with forming the diffusion region within the reverse bias condition. Why width also அதிகமாக ஏன் இருக்குதுன்னா நமக்கு வந்து
ஹெவி ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ வந்து ஹெவியாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது நமக்கு என்ன பண்ணணும், வித்து வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். அப்போ லைட் ஃபாலிங் ஆன் சர்ஃபேஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதை பொறுத்து நமக்கு என்ன பண்ணணும், இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ வேரி ஆகும். அப்போ ஃபார்வர்ட் பயாஸ் மோட் definitely width also less, the current flow also less. In the reverse bias mode, definitely width also high to create a more number of electron hole pair or current flow level also high. So the main difference between the forward bias mode and also reverse bias mode. What are the main applications of also used to solar panels and VCR extra? சார் டைம் எவ்வளோ நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆயிடுது? நான் தெரியல, அது 10 காலையில்